Hello, hello. We are live. Welcome to Bald Life Magazine, everyone. But before we get started, why don't we go ahead and share this video? Share this video out, and I'm going to do the same. Welcome, welcome, welcome. I am so excited to be here today. Yes, I am. Let's see. We just want to share. And I think I already shared on my pages. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. Welcome to Bald Life Magazine. As you join us, as you come on in the room, please share it with your family and friends, share it with your groups. We are having a conversation today, living a bald life. Bald Life Magazine. We do this interview every single week, normally on Fridays, but we had a special edition on today. We wanted to talk with our Spanish sisters from around the world, literally. And I am so honored to have my sisters in the room with me on today. And let me tell you guys a little bit about Bald Life Magazine. Bald Life Magazine will feature bald men, women, and children from all over the world. This is a platform for individuals that are bald due to alopecia, cancer, medically induced, or simply by choice. This platform is for them to heal, to share their stories, and for them to unapologetically rock their crown. This is a safe space for them. And so today, guys, I'm going to give us a little context around our conversation. And for those of you who don't know, alopecia is an autoimmune disease. It's where your immune system attacks your hair follicle and causes your hair to fall out. There are 6.8 million people in the US, 147 million people worldwide that have this disease. You're not going to catch it by standing next to one of us. Okay, it's just something that happens with your immune system. So we are totally excited about our conversation. And today, guys, we're going to do something a little different. We're going to do this interview in English and Spanish. Raise the roof. Okay? English and Spanish. And so we wanted to make sure that all of our brothers and sisters in the Spanish community from around the world could participate in the conversation on today. And so, again, we'll be doing this in English and Spanish. So just be patient with us and let's have some fun and let's hear some stories. But before we get started, I want to go around and I want everyone to introduce themselves and tell everybody their name and where they are from. And we're going to start off with my sister, Yasmin. Can you say hello to everybody and tell everybody where you're from? Hi, hola. I'm Yasmi and I'm from Granada, Spain. Although I live in London now in the UK. Soy de Granada, España, y vivo en Londres, en el Reino Unido. Awesome. Thank you. And Julia, can you do me a favor and can you introduce, kind of tell the Spanish community a little bit about Bald Life Magazine? Can you kind of give them the intro, give them all that information, then can you tell everybody where you're from? I'm going to turn it over to you. Yeah. Bueno, buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué parte del mundo estáis, se habla castellano en muchas partes. Jamie Elmore es la editora de Bald Magazine, nos ha dado la bienvenida a este vídeo en directo que están haciendo y está muy contenta, muy excitada de poder compartir con sus hermanas hispanas, como nos ha llamado, toda la historia que tiene que ver con ser calvas, ¿no? Y Bald Life Magazine
Es una revista que se aplica a todo el mundo, a cualquier persona que sea calva, no importa, hombres, mujeres, niños, y sin importar el motivo de su alopecia, o incluso personas que deciden raparse voluntariamente. Y ella dice rock your crown, que es algo así como ponte tu corona y disfrútala y a brillar, ¿no? Ella ha explicado que la alopecia autoinmune es una condición que ataca tu folículo piloso, que hay millones de personas en todo el mundo que la tienen y que es algo que simplemente nos pasa. Y aquí estamos con Jamie, con Yasmi, y yo soy Julia de Barcelona, estoy en España, pasando mucho calor. Back to you. Thank you so much for that, and I apologize. Thank you for telling everybody who I was. I didn't even introduce myself properly, but thank you for doing that, Julie. I appreciate that. So, Jennifer, can you tell everybody who your name and where you're calling in from as well? Sí, Jenny, dinos Julia? de dónde eres, tu nombre y ya está. Un poquito de presentación. Bueno, pues hola, yo soy Jenny del sur de Gran Canaria, Canarias, en España. Y nada, aquí estamos también pasando mucho calor y muy contenta por hacer esta aportación. And Julia, can you tell our English listeners where she's from in English? Sorry about that. I understand it. And yeah, Jenny's from the Canary Islands and she's having a great time here. And she's very hot now because it's so hot in Spain and the Canary Islands. Oh, I wish I was in the Canary Islands right now to enjoy that good weather. Wow, well, this is awesome. Well, I want to get started, and I want to start off with Yasmi. Yasmi, can you just tell everyone how you and I met? And also, I want to, first of all, thank you for connecting me with these beautiful ladies. It's because of you that I have had the opportunity to get to know them. And you are our Spanish editor. And I'm honored to have you on my leadership team as a Spanish editor. You have done so much work with the Bald Life magazine. And without you, I don't know where I would be. So I wanted to say thank you for that, being that. And so just kind of tell everyone how you met me, and then tell us a little bit about your story as well, as far as being diagnosed with alopecia. So I'm going to turn it over to you. Lo que me ha preguntado Jamie es que cuente un poco cómo la conocí yo a ella, que cuente el trabajo que hago con la revista de ella, y entonces lo que voy a hacer, voy a contestar primero las preguntas de ella en inglés y después las contestaré en español. So I met Jamie through the Alopecia support group on Facebook. And we were connecting online only, but because I go to the US once a year, and because I used to live there, that's how I had the chance to meet her personally. And actually, I had the chance last September to be on the radio with her talking about the importance that having a support network had for me, and how meeting other people with alopecia affected me and my alopecia journey. And I helped her with the Bald Life magazine. I'm the Spanish editor, like she said, and I translate the content on some of it, at least, from English to Spanish, so we can reach more people and connect both communities. And now I'm going to say the same thing in Spanish. Lo que acabo de decir es que yo a ella la conocí ella es de Estados Unidos, entonces yo la conocí en un grupo de apoyo de alopecia en Facebook, pero como yo vivía en Estados Unidos y ahora voy una vez al año, tuve la oportunidad de conocerla en persona, y en septiembre del año pasado hice una entrevista con ella en la radio en Estados Unidos, hablando de la importancia que tiene para mí y cómo me ha cambiado mi vida con alopecia, conocer y conectar con otras mujeres con alopecia, con otra gente en general, pero con otras mujeres con alopecia, y la importancia de tener, ¿no?, esa red de apoyo de otra gente que es como tú. Y lo que yo hago con la revista Bald Life Magazine, porque la revista la ha creado ella en Estados Unidos y en inglés, lo que yo hago es que estoy traduciendo
muchos de los artículos de la revista al español para que también la revista pueda llegar a más gente. Wow. Thank you. I love it. I'm having so much fun. This is so great. I am. So thank you for sharing, Yasmin. But Yasmin, let me ask you, how has having alopecia, how's it affected you? Can you kind of tell us a little bit about your alopecia story, a little bit more in detail, like when you were diagnosed and kind of what happened? Me acaba de preguntar Jamie que cómo me ha afectado tener alopecia y que cuente un poco mi historia. Lo voy a hacer en inglés igual y en español. So I was diagnosed when I was 18, which is a very tricky age, and I have alopecia areata, meaning that I only have some bald patches, but I'm not completely bald. And I do shave my head because the patches are really big. I can't cover them on my head. And I also lost my eyebrows, so I got them. I had microblading on them. But yeah, it was really hard at first, and it's been quite a journey. But the thing that completely changed my view on it was, like I mentioned a million times, meeting other people with alopecia and having that support and seeing that I can do literally everything that I used to do before. Lo que le estoy contando a Jamie es que a mí me diagnosticaron alopecia areata cuando tenía 18 años, y lo que alopecia areata significa que tengo algunos sitios de mi cabeza donde me falta pelo. No soy completamente calva, pero yo me rapo porque los parches, las calvas son tan grandes que no las puedo esconder. Entonces me rapo, y también se me cayeron las cejas y entonces me hice la micropigmentación. Pero le estoy diciendo que al principio era muy duro, pero la verdad que me ayudó muchísimo a conocer otra gente con alopecia y ver que puedo hacer cualquier cosa que hacía antes, la puedo seguir haciendo igual. Wow. Thank you so much for sharing me. I appreciate that. Let's keep it going. I want to ask Jennifer, how has alopecia affected her from her country? I mean, is it different? What was her journey like dealing with alopecia? Jenny, te pregunta Jamie, ¿cómo ha sido distinto tu viaje con la alopecia por el hecho de estar, por ejemplo, en las Islas Canarias? ¿En qué crees que ha sido distinto por ello? Y que cuentes un poquito tu historia. Vale, pues a ver, yo empecé hace 5 años con alopecia areata también, porque tuve una depresión fuerte, pero al final evolucionó en universal después de unos tratamientos que no llevaron a nada, ¿vale? No, ningún médico ni nadie que iba me hablaba de nada más aquí en las islas, entonces fue como empecé a indagar en internet que gente como, por ejemplo, Julia en la península tenía una visibilidad más abierta y daban más visibilidad al tema. Y claro, me chocaba mucho que aquí en las islas no encontraba a nadie, entonces yo viajé para allá, para la península, y fue cuando empecé a conocer a más chicas como yo, que fue también lo que me ayudó a darme cuenta de que se puede vivir así. Pero luego, al paso de los años, he ido encontrando a 2 o 3 chicas en las islas. Algunas también porque lo llevan escondido, es decir, no lo quieren aceptar o asimilar o decirlo al mundo. Y otras, pues que también menos mal me he encontrado que como yo lo viven con la naturalidad con la que se debe vivir. Y eso es un chute de energía buenísimo para seguir con todo, con ganas de seguir dándole visibilidad. So what Jenny said is that she started her journey with alopecia 5 years ago. She started on an areata, alopecia, after a depression, and she tried treatments and doctors, but it led to nothing. And at the end, it resulted in a total alopecia. So she couldn't find any solutions for her soul, her well-being with the doctors. And so she looked in the internet, just as Yasmin said, and she found people, because she lives in an island, so she found people in the mainland from Spain, like me and others from my association, who were having their alopecia and having a good journey with it. And that really pushed her on. And at the end, she's really happy because she could even find people in the island who has alopecia as well. Some of them keep it as a secret, but some of them
have it as a natural thing that can happen and that fills her with energy. Oh, thank you. That is beautiful. I see, Julia, I see the importance of having a support group, and I see the commonality that people with alopecia have when we feel like we are all alone, when we feel like we're the only ones suffering from this disease. And so it's good to know that there are support groups out there for us to connect with. Dice Jamie que es muy importante que ve la importancia del grupo de apoyo y que ve algo muy en común entre todas las personas que tenemos alopecia, que es que nos sentimos solas al principio y que ese es el problema, que el grupo de apoyo es lo que te da la fuerza. Back to you. No estamos solas. Exacto, we are not alone. No, we're not. We are not. So, Julia, can you tell us about your alopecia journey? I know that you got diagnosed at an early age. So, can you talk to us about what it was like for you as well? Me ha preguntado Jamie que cómo ha sido mi viaje con la alopecia y que sabe que me diagnosticaron joven, que es así porque fue a los 7 años. So, my journey started when I was 7. My mom was doing my hair to go to a party and she just got my hair like in chunks. In a week, I was completely bald. I had alopecia totalis and then went back to areata and then it grew, it came back. I've had so many kinds of, from all the alopecias that we have, the autoimmune alopecia, I think I've had them all. I've had eyebrows and they went back and gone and back and gone and universalis and totalis back again. So it's a change. As per now, I don't have eyebrows, but I don't intend on doing microblading or anything because after 23 years of suffering a lot due to alopecia, I decided that was the end of it. I turned 30 and I decided to make a strength of my bigger weakness. So whether alopecia has me with eyebrows or not, or lashes, or whatever it wants, I'm going to accept it. So I'm here, I'm happy. I made an association unique in Spain. We had nothing. Our association pushes other people to create associations in their town halls. Like Jenny made an association, the Canary Islands. We are trying to push, we contact you, we contact Yasmin. We are super excited. And I'm going to try to translate that. So, a mí se me cayó el pelo con 7 años. Mi mamá me estaba peinando para ir a un cumpleaños y se quedó el pelo, pero a cacho, se lo quedaba, entonces se asustó un montón, me hizo una coleta y en una semana no tenía nada de pelo. Yo pasé a una alopecia total. Yo he tenido todos los tipos de alopecia dentro de la autoinmune, empecé con total, que es toda la cabeza, luego areata, parches, luego pasé incluso a universal y ahora mismo también estoy en un mix de todo esto y yo la alopecia la he llevado muy mal durante 23 años, pero el día que cumplí 30 años dije, ya está, a tomar por pip, se ha acabado esto de sufrir por la alopecia y voy a abrazar lo que sea que venga. Si se me caen las cejas, pues se me caen las cejas, si no me las pinto. Si me salen parches y se ven los parches, pues que se vean. He decidido dejar de esconder lo que yo soy, que soy una mujer calva y tengo la suerte de que he encontrado gente súper guay, súper positiva y que me han ayudado y hemos montado una asociación que se llama Apelo, que nos ha permitido apoyar a gente que tiene problemas o que se siente mal, empujar a otras personas a motivarse a crear sus propias asociaciones en sus casas, en sus regiones, en sus ciudades. Así que estoy súper contenta. Back to you. Thank you. That's awesome. That's awesome. Wow. I just have to say, before I go any further, that you ladies, my sisters, are absolutely beautiful. You're absolutely beautiful. Lo voy a Please tell Jennifer that. She knows. Yeah, I have to translate. So, nos está diciendo Jamie que nosotras, las hermanas, estamos to buenas, to sexys, estamos guapísimas. Y la verdad es que tiene mucha razón. How good we look now. Come on. How good.
Yes, yes, we look good. I love it. So Yasmin, this is good. Yasmin, what would you tell a person who has just been diagnosed with alopecia? What words of advice would you give them? Me acaba de preguntar Jamie qué consejo le daría yo a una persona que le acaben de diagnosticar alopecia. So what I would tell someone who just got diagnosed is what I wish someone told me when I first got diagnosed. And it's that first of all that I'm not alone, that I'm not the only person in the world with it, which at the time I really thought I was the only person with it because I didn't know anything about it and I didn't know anybody without it. And that is not, that's really cliche, but that is not the end of the war. That like I said before, I literally can do anything I used to do with hair. It took me some time to restore my self-esteem and my confidence because obviously it's a big change when I look at myself in the mirror, but I really learned to love myself. And I don't even see alopecia as one of my flaws. It's just the way I look, which it might be different for some people. But I really want to tell people who just got diagnosed that they are not alone and it's going to get easier. And I'm going to translate that. Lo que le acabo de decir a Jamie es que lo que me gustaría decirle a alguien que le acaben de diagnosticar es lo que me hubiera gustado a mí escuchar cuando me diagnosticaron con 18 años, porque yo me pensaba, lo primero, decir que no estás sola, no eres la única, porque yo no conocía a nadie con alopecia, no sabía lo que era la alopecia y sí me pensaba que era pues un bicho raro, que porque a mí y la verdad que me hubiera gustado mucho en ese entonces conocer a otras mujeres que lo tuvieran, que me dijeran, mira, con el tiempo va a ser más fácil, puede hacer las mismas cosas que hacía antes y realmente me ha llevado mucho tiempo ganarme mi autoestima otra vez, acostumbrarme a la imagen que veo en el espejo y que realmente ahora ni siquiera veo alopecia como uno de mis defectos. Es simplemente como soy, como me veo, pero no afecta realmente a quién soy ni nada. Y solo le diría a la persona, si le acaban de diagnosticar, que no está solo, que la vida sigue. Sí. Wow. Thank you. Thank you so much for sharing that. Good advice. Very good advice. So, Jen, this is for Jennifer. Okay. It's a couple of questions, Julia, so you will have to help me translate it so she can understand what I'm trying to say. Number one, did she ever wear wigs? And two, did she have the support that she needed on her alopecia journey? What did that look like? And if she didn't, what did it look like? Vale, Jenny me dice Jamie que te hace dos preguntitas. La primera, Vale. si alguna vez has llevado pelu, y la segunda es si cómo te han apoyado a ti en tu viaje con la alopecia, si has recibido un buen apoyo en los momentos más difíciles. Vale, pues sí, yo tuve que llevar peluca porque estaba en un trabajo en el que aquí la imagen es súper importante de cara al cliente, ¿vale? Y me puse la peluca al verme ya que era imposible ocultarlo con pañuelos y con peinado. Entonces me rapé y me puse una peluca muy similar a mi pelo. Porque los trabajos aquí, bueno, no eran estables en ese momento, no era estable en ese momento mi trabajo y me viene esa tesitura, ¿no? Y luego la segunda pregunta me dijiste, Julia. Que sí, ¿cómo te han apoyado en tu viaje con la alopecia? ¿Cómo ha sido tu entorno? ¿Si te han apoyado? ¿Si ha sido acomodador o al revés? ¿O te han rechazado por la alopecia? Ha sido al revés. De hecho, mi primer día de trabajo fue muy con la peluca un poco, era yo el objeto de burla, ¿vale? Donde ya no estoy, lógicamente, no estoy ahí. Y nada, al principio no tuve apoyo para nada. Era todo ocultarlo, era todo negarse a que esto era algo normal, era algo que no es más allá de la salud, sino simplemente algo físico. Y entonces yo me encerré muchísimo, estuve sin hablar alejándome de mis amigas, sin salir.
hasta que un día dije, bueno, tengo que vivir con esto y aceptarlo. Y entonces fue al revés, empecé yo a salir a la calle, ¿no? Me quité la peluca, empecé con pañuelos, pero luego ya me quité la peluca y dije, yo soy así, me tienen que aceptar así, quien me conozca, y en trabajos, y a día de hoy también trabajo sin peluca y sin ningún problema, pero costó al principio. So what she said about regards to wearing a wig, she wore a wig because she was working in a very bad job at the time, and she thought she had no other options. So she, at the moment when it was impossible for her to hide with a hairstyle or scarves that she was losing hair, she just shaved and put on a wig, the closest to her hairstyle, and just went on. And she says she found no support whatsoever. Even the first day at work, she was mocked. The first day she went with a wig, she was mocked, and she found no support. So she closed in. She wouldn't go out. She started not seeing their friends and blah blah blah. But at the end, she decided to change all this, and she got stronger. She started going out a lot more and meeting people. And if people were bothered about her alopecia, she went, well, that's your problem and not mine. And even now, she works without a wig, and she feels really free about it. That is awesome. I got to ask her one more question, Julia. I know that she has a family member that had alopecia. What was the difference? How can I say this? What was it like for her dealing with alopecia and having that family member that had it? How did that affect her? What was that like? Do you remember we talked about this a couple of weeks ago? So I want her to kind of talk about what that looked like for her, because I think it's important that people know what she went through concerning her family member having it and then how they looked at her. I'll let you translate. Me pregunta Jenny que le cuentes cómo ha sido, porque ya sabe que tienes un miembro en tu familia que también tenía alopecia. ¿Cómo ha sido vivir con esta situación, ¿no? Que no solo se te caía el pelo a ti, sino que tenías a alguien en casa que ya le había pasado? Bueno, simplemente como yo soy mujer y él es chico, pues lo mío era diferente, era algo raro, era algo extraño y no tenía nada que ver, entonces yo no recibí ningún tipo de apoyo en ese aspecto, simplemente ponte la peluca y ya está, ¿vale? Con los años he sido yo la que he enseñado al resto de mi familia que esto es algo natural, como dije antes, que no tiene que ser frivolizado, que es algo físico. Y bueno, hubo un acercamiento en su momento de, oye, tienes razón, tenemos lo mismo, pero de esta persona no se habla. Es decir, yo soy la que estoy siempre dando visibilidad, pero simplemente por el trato mujer-hombre ha sido diferente. Un rechazo hacia mí y a él, pues algo más común o más aceptado, no sé, supongo. Okay. So she says, she's a woman and the other person is a man. It was treated completely different. She didn't have any support whatsoever. She was told her situation was a weird thing, not a common thing. So she was told to put on a wig and, hide herself when that didn't happen to him. And she's very blatant about that. I really like it because she has educated her family. She has taught them that alopecia is something natural and normal, and it's only physical, really. And at the end of the day, they told her after many years that she is right, that she has alopecia just as well as this person, but she's the only one advocating for it. She's the one being vocal about it. Tell her she is amazing. Tell her that, please, Julia. She is amazing. Jenny dice que eres amazing. Es verdad, eres fantástica. Yeah. Es que lo es. I know her personally and I can tell. She's absolutely amazing. ¿Verdad que sí? Que eres muy guay. Awesome. So, Julia, this question is for you.
Do you feel that people treat you differently because you have alopecia? And if so, tell us how they treat you with this condition. Jamie me ha preguntado si yo creo que la gente me trata distinta por el hecho de tener alopecia o no. And I would answer that the real difference is in myself. I thought I was looked at, I thought I was checked on, because when I was wearing a wig before I came out as bald, I was so scared. I lived in fear. And that's what made me think everyone was looking at me, or I was different, or I could not be. I thought that many of my dreams could not be met because of my alopecia. I lived for so long thinking what Yasmi said, that I cannot do certain things just because I'm bald. But after I decided to embrace it and just love myself, yeah, people have changed around me because I'm awesome now. I'm, I nobody else dares to do what we do. Look at us. Don't we look amazing? Of course people change. I walk and people, they split because, come on, look at me. I'm a teacher now. I teach 16-year-olds, 14-year-olds. They don't dare say a thing. Come on. How could they, So yeah, of course change, but for the best, the greater, the top one. I'm going to translate. Sobre el hecho de si la gente te trata distinto por tener o no alopecia. Y el hecho es que yo creía que sí, cuando a mí se me cayó el pelo, y hasta los 30 años, yo he vivido 23 años creyéndome que tenía que esconderme con una peluca, que la peluca era la manera de disimular lo que yo tenía. Con lo cual, yo me ponía en una situación de miedo, yo vivía bajo miedo, yo creía que tenía que dejar de hacer cosas, yo dejé de hacer cosas que eran mis sueños y mis ilusiones porque yo no tenía pelo y por tanto yo no puedo hacer esto porque soy calva. Y todo cambió. O sea, en aquel momento quizás nadie me estaba juzgando y quizás el 80% o 90% de la gente no se daba cuenta de la peluca, pero para mí sí, mi vida era esconder eso. Y claro, cambió todo el día que yo decidí salir del armario y decidí decir que yo era pelona y que no era peluda. Y desde ese día, pues claro que a la gente le afecta que soy calva, porque brillo, porque estoy tan segura de tantas cosas que es rarísimo ver una tía como yo. Entonces, claro que si yo voy por la calle la gente se aparta. Back to you, Jamie. I love it. Absolutely love it. This is so great. I mean, really, for real. Before we go any further, can we just give each other a virtual hug? I mean, I just need to give you guys a hug. Can we give each other a virtual hug? Dice que nos demos Just a un abrazo virtual hug. virtual. Así. ¡Ah, qué linda! Es que hemos Mucho love. llegado tan lejos. I love it. Yeah. So Yasmin, Que I estamos want to pasando ask you, fronteras. 'cause we're going to keep it moving. We're going to wrap it up here in a minute, but Yasmin, I want to ask you, if there was a person that has been instrumental in your journey, helping you along your journey, who is that person? And if you could thank them, what would you say to them right now? Ok, me pregunta Jamie que si pudiera darle las gracias a una persona que me ha ayudado en mi viaje con alopecia, que quién sería y qué le diría. Well, I can't name a person. I would say all my family and all my friends. They helped me from day one the best they could because, like I said, I didn't know anything about alopecia and they didn't know anything about it either. So we've all been learning about it together. But they have been very, very supportive on days where I didn't want to leave my bed or when I didn't want to take a picture because I didn't want to see the way I look or who I was. But also, I massive thank you to them. I love them. But I also want to thank all the people with alopecia that I met all these years.
because they really, 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 really made me realize that I can do it too. Like seeing women like you girls going out there, being so confident and so just is so empowering. And I just feel it. I feel like I want to be like that too. So I really, every single person that crossed my path, even the people I haven't met personally, I really, really, really need to thank them because they have changed my life. Lo que le acabo de decir a Jamie es que no puedo nombrar solo una persona. Le doy la gracia a toda mi familia y a mis amigos porque desde el minuto uno siempre me han apoyado. Y como he dicho antes, yo no sabía nada de alopecia y obviamente ni mi familia ni mis amigos tampoco, entonces todos hemos aprendido juntos. Pero es verdad que sin ellos, los días que no quería salir de la cama porque no quería que nadie me viera, o los días que no me quería hacer una foto porque no me gustaba como era, si no hubiera tenido a mi familia y a mis amigos conmigo, los días que solo quería llorar, la verdad que no, nunca hubiera sido la persona que soy ahora. Entonces, a mi familia y a mis amigos, que los quiero muchísimo, pero también tengo que darle las gracias a toda la gente con alopecia que he conocido durante todos estos años, porque gracias a ver a estas mujeres tan seguras de sí mismas, tan sexy y tan no sé, no sé cómo se dice empowering, Empoderadas. Tan empoderadas que me han hecho pensar, yo también quiero ser así. Si ellas pueden ser así, yo también quiero quererme y quiero verme guapa. Y la verdad es que le agradezco mucho porque a muchas de ellas no las conozco en persona, a muchas otras sí, pero la verdad que todas me han cambiado la vida. Qué guay. Wow. Thank you for sharing. I'm going to ask all of you ladies that same question. And I want to ask Jennifer, who has been instrumental walking alongside her with her on her journey, and what would she say to them? How would she thank them? And the Jenny, te reason why I'm pregunta. asking these questions, Julia, and you can interpret this, Sí. is I believe that you have to give a person their flowers while they can smell them. And so I want you ladies to give the people that have been instrumental with your journey, give them their flowers. So I want you to thank them. So you can interpret that however you need to. Sorry. I will. Dice Jenny, que si quieres hablar de las personas que han sido vitales, que han sido tus rocas, ¿no? Para apoyarte, que hay que agradecer a la gente cuando aún pueden escucharlo, ¿no? ¿Quién te ha ayudado en tu viaje? Sí, a ver, hay una persona a la que yo llevé incluso a la televisión, que es una tía mía, que se llama Isabel, y donde quiera que le mando un beso, porque fue la primera que me dijo, tú vas a salir adelante, te vas a ver que lo vas a superar, te vas a ver con tus amigos, con todo el mundo, sin nada, sin esconderte. Cuando me veía en la habitación, como bien decía Jasmine, sin ganas de salir, sin ganas de que me vieran escondida llorando, ella me sacaba de allí y fue la primera que me ayudó muchísimo. Me ayudó incluso a meterme en internet y a todas estas que han ido apareciendo, esas chicas de alopecia en la península, fuera, en otros países que me han ido hablando. También todas me han aportado un granito de arena para animarme y también se lo agradezco, ¿no? Pero sobre todo a ella porque fue una mujer muy empoderada que me dijo, tú te vas a ver un día sacándote fotos, siendo tú, saliendo por todas partes. La llevé a la tele, se emocionó, tuve entrevistas y ahora es lo que hago también. Seguir intentando ayudar a más chicas que como nosotras están escondidas, que no quieren salir y que están desanimadas con todo esto, que se puede ser feliz también sin tener pelo. That's Queen. So she said, yeah. Okay. So she said she wants to thank her auntie Isabel. She was the first person to tell her that she would be fine, that she would go out, that she would go out without anything. She would take pictures and look amazing. She was the first one, even when she was super depressed. And as Yasmi, she said, I didn't want to leave home or I was really low. And she was the one pushing her to look for help on the internet, look for others like her. So
she brought her to a TV program and she was so excited and so emotional to see her niece finally, you know, going on TV and being amazing. And so Jenny, what she says that she wants to keep helping as she was helped. She wants to keep helping because she has so many people to help after Isabel, and so many people to thank as well. But Isabel was the first one, and she just wants to tell that everybody can be happy, that it's logic to be sad at first because it's such a change, but you can be so happy with alopecia. Yeah. Oh, thank you. That is so sweet. Back to me. Yes. Great. Julia, who would you like to give your flowers to on today? And what would you say to them? Ok. So Jamie me pregunta también a mí a quién le agradecería, a quién quiero regalar estas flores de haberme apoyado. So my journey was so long and so heat for so long. I wouldn't tell anyone. It was 23 years in absolute darkness. But first I have to thank myself because I took a really great step. I looked for people to help me. I couldn't find anyone in my surroundings because I wouldn't let anyone in. So I looked for a baldi outside and I met Lydia. Lydia is my sister. She's the first bald. I went out and grabbed her. I just looked for her on the internet and I met her and she pushed me with such gentle hands towards accepting myself and being open. And at the end, I went bald. So I have to thank a lot Lydia. She was my sister, my coach, my mentor in the baldness. And I also have to thank two associations because before I created my association, we had nothing in Spain. So I looked abroad. And Alopecia UK, they're such a good association. They're so thorough, so serious, they look at everything with such care and detail. They're beautiful people. And I also have to thank the Baldi movement in the US because they're so sassy and they're so cool. And like Yasmin, I saw these women, I was like, dude, I want to be like that. How can you not, love yourself? And they inspired me to create Apelo. So after creating Apelo and meeting so many others, I have to thank so many more people. But these were my first rocks. Y voy a traducir. ¿A quién le agradezco? Yo cuando empecé a desear salir del armario fue un proceso muy personal, así que lo tengo que agradecérmelo a mí, tengo que reconocer lo mucho que me costó 23 años empezar a buscar esta ayuda. No le permití a nadie durante 23 años, a nadie que se acercara, ni a mis padres, ni siquiera a una familiar mía que es calva. I didn't say that, Jamie. I have a bald woman in my family and not even her was allowed to close in. I would not allow it. So, yeah. Entonces, yo no le permití a nadie que se acercara. Y cuando yo decidí, tarde, pero cuando yo lo decidí, me congratulo por ello de que busqué ayuda. Y busqué y encontré una chica que se llama Lidia, que es mi hermana. Lidia me introdujo en el mundo de la calvicie, fue la primera que me guió con tanto cariño. Ella nunca me presionó a hacer nada, pero me guió, me llevó. Ella sabía que yo necesitaba ir calva por la vida y ser libre de una vez y elegir mi camino. Y ella lo hizo con tanto cariño y me apoyó en todas las dudas que tenía, estuvo siempre ahí. Y Apelo nace de eso, de la hermana, de la amiga, de esa consejera que nos ayuda a aceptarnos. Y tengo que agradecer mucho también a la Asociación Inglesa de Alopecia, Alopecia UK, que es una asociación que es tan seria, tan detallista, tan cuidadosa. Tienen un cariño por lo que hacen que me trasbalsa. Son increíbles y me ayudaron un montón. Y además el Baldi Movement, que es un grupo que está en Estados Unidos, que de hecho la presidenta se rapa porque quiere. Y son unas tías con un power, con una energy, que se mueven, que son guapas, que enseñan sus uñas, no sé cómo se ponen la cremita para brillar más, que me inspiraron. Y la mezcla de esta sororidad que recibí de Lidia
y de la seriedad y cariño de Alopecia UK y el sassiness del Baldy Movement es a pelo. Entonces, a partir de aquí sí que tengo que agradecer a muchísima gente, todas las calvas y los calvos que he conocido me habéis inspirado, pero estas fueron las 3 primeras rocas. And back to you. Thank you. That's awesome and amazing. But as I want to thank all of you ladies for sharing your stories, for spending part of your Saturday with me. I don't take it lightly. I'm honored, and my prayer is that when someone comes back to see this video, that they can see a group of women that all are the same. We have something in common. We're bald, we're women, but we are sisters. And we stand together in love and in unity, and we will together touch and change lives. Julie, I'll let you interpret that first before I go any further. Dice Jamie que quiere agradecernos pasar este sábado hablando de todo esto, que ella desea que cuando alguien se conecte y vea este vídeo, que vean que somos todas iguales, que somos todas mujeres, que somos todas calvas y que estamos unidas, ¿no? Con amor. Y sobre todo es esto, que la sensación de que estamos compartiendo la misma experiencia. And last but not Gracias least, a ella. thank you, back to me. Yes. We are excited about the Bald Life magazine being released in September of 2020. We're excited about creating history, having the first bald magazine that I know of. And I'm honored to have you ladies being a part of that, a part of this journey. And I want to say thank you to all of our listeners, everybody who has tuned in. And my name again is Jamie Elmore. I am the editor-in-chief. I'm your alopecia confidence coach. I'm your sister. I'm your friend. And for all of my babies out there, I am your alopecia auntie. Okay? Julie, interpret that. Dice Jamie que está súper contenta porque en septiembre de este año tendremos por fin una revista para calvis, calvas, calves, calvos, para todo el mundo, la Bald Life Magazine, que es la primera revista en todo el mundo, o sea que estamos haciendo historia, la primera vez que tenemos una revista para calvis y que está súper contenta, que ella es Jamie Elmore, que es la directora de la revista, que también es coach, que es amiga, que es hermana y para las peloncitas más jóvenes es la tieta, es la tía pelona. Thank you, Julia. So I'm going to say goodbye to everyone. We look forward to seeing you guys next week. We do this single week, sometimes 2 times a week. And go to baldlifemagazine.com. And I'm going to say goodbye and let all my ladies, my sisters, say goodbye to everyone as well. Adiós. And Julie, I'll let you interpret that. Sí. Adiós. Dice Jamie que dice adiós. Adiós. Adiós, exacto. Y que miréis el baldlifemagazine.com, veis aquí abajo el link, que podéis ver los links de otras entrevistas y las que van pasando cada semana, que ya está haciendo entrevistas cada 2x3. Así que, bye bye. Adiós. All right. Bye, ladies. Bye, everybody. Chao. Bye. Chao, chao.